Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están sintonizando. Les quiero dar la bienvenida a este siguiente episodio de Viva Mucho, Mejor, Riquísimo y Sabroso. Y más que todo, saludable. Le hemos dado un nombre muy bonito, ¿no? Viva Mucho, Viva Mejor, ahora mismo. Mi nombre es Henry Ospitia y represento el grupo selecto de líderes hispanos y ahora orgullosamente representando también a Lifewave, en el cual precisamente en el día de hoy tenemos al señor David Schmidt, que ustedes ya lo conocieron, si escucharon el primer segmento, que fue transmitido el sábado. Él se presentó, se nos dio a conocer, nos enseñó cómo colocar los parches de dolor, ¿se recuerdan? Precisamente aquí tengo los sobres que salen hoy. Felipe, Grisaldi, Roberto Almagro, bueno, una serie de Arturo Garibay. Todos estos sobres salen hoy con el ejemplo, la muestra de un par de parches, de uno de los que el señor David habló el sábado. Y es cuestión que ustedes observen el video, cómo se aplica, y cuando les llegue, ustedes lo hacen y tienen la prueba de la maravilla de lo que es Lifewave. ¿Okay? Bueno, sin demorarnos más, déjenme, voy a abrirle la línea al señor David, que se encuentra esperándonos, para darle la bienvenida. Hoy él va a continuar precisamente hablándonos de Icewave, que es el producto. Aquí. Ustedes ahí lo ven, lo pueden ver en la línea, en la parte de arriba. David, good morning again, and I'm sorry for the delay in time. You saw all these ins and outs about it, but I'm here. Yeah, that's okay. That's okay. How are you? Very good, and enjoying the results. I've never had as much of a response as we've had with this. I've never seen anything like this. People calling and letting me know how amazing it is. I did over the weekend with my aunt who had left side paralyzed to some degree after she had a stroke, and it was something that I had her do the whole thing as you taught me to do it while she was sitting down, and I told her walk before and showed how she was moving, you know, handicapped basically. I had her put in the patches. I had my uncle, her husband, put it just like you told me to do it. Mm-hmm. And I said, now get up. And then she disappears from the camera, and my uncle's going, that's his expression. Then she came back down. She said, this stuff really works just right away. She's getting mobility again. I mean, this is something that she's been through therapies, and pain's gone, and now she's walking. She had a problem with the knee, the back, that she would paralyze and she would just lose control. She's moving her leg up and down. I mean, like, amazing. Le estaba diciendo al señor David de que estamos muy contentos que estamos de vuelta aquí y que yo nunca he visto respuesta de ningún público sobre un producto como esto que es Icewave, que son los parches de dolor. Le dije que lo había aplicado con mi tía y que ella tenía una cierta clase de parálisis después de un derrame. Y los resultados fueron inmediatos. Ya le hice llegar a ella este y otro, que creo que es el que el señor David va a hablar, para que se los llevara a Colombia. Pero le estaba haciendo ese comentario, ¿no? Que es increíble lo que hace esto. I actually sent my aunt yesterday morning. I put, next day delivery because she's leaving to Colombia. Okay. I put her some of the packs, so to make that happen. So she's got people. She's got a lot of people. She's an elderly senior citizen who was involved in political matters in Colombia, and she knows everyone from the top down. So wow, get great results on that. Fantastic. All right, sir. So we're ready. We're here with our student hat on. We put our hat as a student. Right. Estamos listos como estudiantes. I do have a few questions, if you don't mind. Sure, go right ahead. I'd be happy to. Questions that came from this product, right, okay, that we talked on Saturday. The first question was, what if someone has the pain in one of the knees, but they have, for some reason, some metal implants of some sort implanted in the knee? Sure. Is that okay? Le pregunté sobre si tuviera alguien un implante en la rodilla de alguna clase de metal
Yeah, it's not so much going to affect the patches as the metal implants more affect the body. So if we think about really how the patches are working, the patches are a new form of phototherapy. So the patches reflect light, and they reflect the light or the infrared energy that's coming off the body. And so when you have a metal implant, this is going to disrupt the flow of bioelectrical energy through the body, but you can still apply the patches, and even people with implants can get pain relief. Good. La respuesta del señor David para aquellas personas que tengan alguna clase de implante, alguna clase de metal en la rodilla o en cualquier lado, él dice que el solo hecho de tener un metal dentro del cuerpo daña la forma magnética, el estado magnético del cuerpo hasta un cierto grado. Y los parches funcionan. No es igual como si no lo tuviera, pero como lo que está haciendo los parches es reflejar de vuelta la energía del mismo cuerpo, no hay problema ninguno y debe funcionar sin ningún problema. Okay. All right. Next question. Thank you, sir. Okay. The next question is, all right, so I place it on my knee and boom, pain goes. Should I take it right back off or leave it there? La pregunta que le estoy haciendo es, si coloco los parches y me quita el dolor inmediatamente o en un par de minutos, ¿me lo quito inmediatamente o no? What should I do with that? No, should leave it there. The body still needs time to heal. We remember that the patches are not covering up the pain. What they're doing is helping the body to heal by helping to make it easier for the energy to, I'm trying to keep this in simple terms, but make the energy flow through the body and give the body an opportunity to heal. So basically a really good way to apply them is you put them on in the morning and then just take them off at night. So even if the pain goes away in a few seconds, I'd recommend that you still leave them there the rest of the day. Okay. What about how many more days? Because in my case, I left it on. I mean, it bam, went. I left it like for 2-3 days. Then I took it off and I'm waiting. I'm still waiting. It's gone. Right. So what about that? That's going to depend on whether or not it's an acute injury, something that happened recently, or if it's chronic, someone that had the injury for a long time. So good example would be in the case of the headache, you could apply the patches, the pain goes away immediately, and then the next day, of course, it doesn't come back. You could have a chronic problem, like let's say loss of cartilage in the knee, and that may require a little bit more time. Okay, very good. All right. So le hice la pregunta sobre cuánto tiempo se debe demorar el parche. Él me dijo de que aunque se le haya quitado el dolor, se debe dejar para darle al cuerpo la oportunidad de que se recupere, que se sane. Que tenemos que recordar que lo que está haciendo estos parches no es dormir el dolor, es eliminar la desinflamación para que el cuerpo pueda comunicarse y pueda sanarse. So, no es una droga ni nada que está durmiendo el dolor. Sobre ponérselo y quitárselo, se coloca por la mañana y se quita antes de acostarse a dormir. Y le pregunté por cuánto tiempo, porque en mi caso él me lo puso a mí y se me quitó el dolor instantáneo. Yo me lo dejé por 2-3 días, después me lo quité y no me ha vuelto el dolor. Entonces él dice que es de acuerdo a la clase de accidente o problema que tenga, si es crónico por mucho tiempo o reciente. La idea es dejárselo lo suficiente o cambiárselo como se ha acordado para darle la oportunidad al cuerpo a que se sane, y ese es el problema. So, in other words, David, and let's go back to the basics that you gave us, right? Okay. So if we have inflammation, we have pain, right? Right. And if we have pain, that inflammation says there's no conductivity, there's no life going through it the way it should be. So that's why that injury still continues for days, weeks, months, and years. Right. Am I right on this? Yeah. Pain is a disruption in the flow of energy through that part of the body. You could describe that in very Eastern, Chinese or Indian terms, or even in Western medicine, it's really described the same way.
is that there's electrical energy that's flowing through the nervous system, and when you have pain, that flow becomes disrupted, so the brain interprets that as pain. So that is that's a very important safety mechanism that we have, but of course the pain is uncomfortable. So we don't want to cover up the pain like we would with drugs. Really what we want to do is get the energy to flow back the way that it's supposed to. And that's what makes the patches so much different than using something like an aspirin or a Tylenol. The patches are going to help to reestablish the normal flow of energy, and that's why it also works so quickly. Beautiful. Le estuve preguntando, ¿no? En una nueva unidad de tiempo le pregunté, bueno, el concepto básico es de que si hay inflamación, hay dolor. Y si hay inflamación y sentimos el dolor, es porque no se conduce, no atraviesa la energía del cuerpo en esa área del cuerpo, y entonces no da tiempo para que se sane. Entonces, él recalca que esa es la gran diferencia entre los productos de Lifewave, específicamente de que no está enmascarando el dolor, no está enmascarando y durmiéndolo. Lo que está abriendo el camino para que ahora el cuerpo se comunique, desaparece el dolor y empieza a curarse, a sanarse esa área del cuerpo. Dice que en sí puede interpretarse de diferentes formas, diferentes puntos de vista, medicina oriental o que ya siglos operando y viendo el cuerpo, y que en sí lo que hace es que el cuerpo interpreta esto como un dolor. Yo le dije que sí había entendido bien su concepto de la diferencia gigantesca que es darle al cuerpo droga versus los parches y los productos de Lifewave, que le está dando la oportunidad al cuerpo para que el cuerpo haga lo mejor que sabe hacer, que es cuidarse del mismo. Okay. Those were the basic questions on that practice. Everything else was very well understood. They loved how you went with this little thing. Okay. You put it and you placed it around. Okay. I mean, you can't get any clearer than that. Okay, fantastic. Le dije que a ustedes le habían gustado mucho el muñeco y todo. Yeah. En las preguntas que tenía. But let me see. Let me scroll back to see if there's anything else that I may have forgotten about this. Sure. Sí, estoy leyendo sus mensajes, muchachos. Lo que hago es que selecciono si es aplicable en el momento o no. Todo lo vamos a cubrir. El señor David está muy dispuesto. Precisamente él viene mañana para grabar 2, 3, 4 versiones para seguir con los parches, ¿ok? Here's a good question. How many combination of patches can we have while we have the Ice Wave? Can we do other patches? Absolutely. ¿Cuántas clases de parches podemos tener si tuviéramos este parche en el cuerpo? Yeah, basically what I would recommend is if you want to get the most out of this, you would use the Eon patch on a daily basis. You would use the glutathione patch each day. And then, of course, if you have pain, you'd use Ice Wave, or if you just want to maintain your health, then you would use the energy patches. That's what I do myself, and that's what we would recommend. Okay, good. Él responde de que en forma diaria, y la mejor forma para usarlo sería utilizarlo con los parches de Ion, que son de los que vamos a cubrir hoy. Y otro que él menciona, pero él dice que él tiene una forma de usarlos en forma diaria. Lo que vamos a hacer, aprovechar, es que él nos dé una especie de protocolo para todos nosotros, que es la forma más completa. Fuera de que vamos a tener otros doctores que van a hablar y nos va a responder cómo se usan estos parches a enfermedades o problemas específicos. I just told them that we are going to cover all these patches, and I also mentioned that definitely use others on a daily basis, that which we will cover, and we'll go over that again. I also told them that you will give us a basic protocol, sure, on how to use them. And then since we have other doctors who are with Lifewave and they're associated one way or the other with the Grupo Selecto, okay, what we have in the future, and I haven't told you about that, is that we're going to have daily
weekly meetings where people call in just like this. And Dr. Stewart or Dr. Hanan will handle specific situations. I got this specific. How can I use the patches? Okay. So we'll be having that. Okay. Very good, sir. All right. I don't have any more questions on Ice Wave. All right. Someone who has been recently operated on? Same thing, I guess? Sure. Post-surgical pain. Actually, for post-surgical pain, depending on what type it is, etc., the Eon patch is really going to be perfect for helping to keep the inflammation down. And then for Ice Wave, I would still recommend one of two things: placing the tan patch over the incision and then moving the white patch around, or you could apply 2 sets of Ice Wave patches, and this is the protocol, another protocol that's in the book. You put 1 set on the bottom of the feet and another set on one of the 4 points on the upper body, and that helps to reduce pain throughout the entire body, as well as aid in recovery. So it really depends on where the incision is and so forth, but either one of those protocols will work great. Wow. Yeah. Ok, le hice la pregunta de que si se puede utilizar una persona recién operada, y él dice que sí, que Ion, que es uno de los que vamos a cubrir ahora, es muy bueno, se debe usar también para la inflamación, para reducirla. Él dice que en los parches de Ice Wave hay uno café, recuérdense, y uno blanco. El café se coloca sobre donde esté la operación, y se hace exactamente de la misma forma como él nos enseñó el sábado. También se recomienda que utilice 2 pares de parches de Ice Wave, uno en la parte de abajo en los pies y otro en la parte superior del cuerpo, como lo dice el protocolo del libro. Recuérdense que cada uno de estos viene con un librito. Entonces ahí tú lees y lo puedes hacer. Okay. Okay. One last question, promise. Okay. There's just like a double type of question. Do these patches have some kind of magnetic content inside them, like a magnet of some sort? No, this does not use a magnet of any type. They work with light. So it's a form of phototherapy. Es como una fototerapia. Le hice la pregunta de que si estos parches tienen alguna lámina magnética, como me hizo la pregunta Grace Fernández o Imán. Él dice que no, es una forma de fototerapia y utiliza es luz, la luz. Y el último, do they destroy the energy of the body itself in any way, shape, or form? No, as a matter of fact, they help to strengthen the flow of magnetic energy in the body. We've done quite a few studies. Maybe on a future webinar, I'll show you some of the scans that we have done where we have graphs, and you can actually show how this increases the flow of magnetic energy in the body. Okay. Yeah. Le hice la pregunta que hizo la señora Lourdes, ¿los parches no dañan a la larga el sistema de energía del cuerpo? Dice que no, al contrario, ayudan a cementar, a fortalecer el cuerpo, la energía del cuerpo. Dice que en algún próximo webinar, reunión, puede mostrar los estudios que se han hecho antes y después con los parches y muestran cómo se fortalece la misma energía del cuerpo por ello. So, la respuesta es no, Lourdes. Okay, sir. So we have another patch we're going to be covering today, right? Right. Which one is that? So I can pull it out of my... I've got it right here. We're going to be talking about the Eon patches. Well, guess what? I have it right here. Good. Then you're in luck. And I have plenty of them too, see? Good. See? Okay. All right. So vamos a cubrir este, que es el que él menciona ahí, que se llama YH Eon, right? Eon, that's correct. Beautiful. All right. Now, tell us about this. What is this for? Well, I'll tell you the story about how I invented this patch. I was at a party that Suzanne Summers was holding at her house in Palm Springs with all of the doctors and scientists that appeared in her book Knockout. And
This was about all new alternative methods for treating cancer. Ok. Vamos a hablar, dice el señor David, de este producto que se llama Aeon y nos está contando la historia de cómo él inventó esto, ¿no? La historia empieza que él estuvo en una fiesta donde lo invitaron y estaban asistiendo todos los doctores y los científicos que estaban en la fiesta de una señora muy famosa, una artista de cine, de películas en Hollywood, que se llama Suzanne Somers. Esa es la que ustedes encuentran en el website, que es la embajadora. Y que estaban ellos presentes, son todos los científicos y doctores que ella menciona en un libro que se llama Knockout. Go ahead. So these doctors, of course, were also interested in anti-aging, and we had a very interesting discussion about what the real cause of aging is all about. And people have many different opinions about this, but what it really comes down to is stress. Is that the stress that your body is exposed to on a daily basis accumulates over time and eventually degrades the body. Beautiful. Dice que en esa reunión estaban hablando sobre las diferentes, dando su opinión todos estos doctores y científicos sobre las diferentes razones del por qué el cuerpo se envejece. Entonces está hablando